How are you doing, my friends? How are you, students? In today's video munyemere turebere hamwe poem yitwa Christine, akaba ari poem yo mu bwoko bwa Elegy, tukaba tuyisanga muri senior 5 literature. Guys, tugiye kurebera hamwe rero ubusobanuro bwayo, noneho tunagerageze gusubiza ibibazo bibazwa uko bigera kuri bitanu, noneho n'ibinadushobokera twanareba ubundi Elegy ni iki, kuko yino ni poem iri mu bwoko bwa Elegy. Turebe Elegy icyo ari cyo ndetse n'ubusobanuro bwayo. So uri kubona iyi shusho ifite ibisobanuro byinshi nyine bijyanye na Elegy. Ukireba ukianaliza uhita umenya Elegy icyo ari cyo. Ibyo byose rero nibyo tugiye kurebera hamwe. Nk'ibisanzwe nyine ngiye teacher Cedric, noneho nkaba mbibutsa niba ari ubwa mbere ubuse ino YouTube channel kuduha subscribe ukanaduha comment, noneho kandi nkabibutsa yuko mbafitiye ibizamini bya leta, no kuvuga marking guide za past papers. Uba bishaka yanyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp. Nk'uko mbibabwira ni ku mafaranga make cyane, cyangwa se ni ku giciro gito cyane, 1000 cyonyine ubona isomo rimwe. Guys, nk'abatindi mureke turebere hamwe iyi poem yacu yitwa Christine. Christine. She was fine till April. Yari ameze neza kugeza mu kwezi kwa Mata, cyangwa se mu kwezi kwa kane. My child in my belly. Umwana wanjye wari uri mu nda. First a little mouse breathe. Bwa mbere numvaga gahumekera mu nda nk'akabeba gatoya. Flutter in a belly. Kari kujya kinyeganyeza mu nda yanjye, cyangwa se kari kujya gatera imigeri. That still resented her creation. Ibyo byagendaga bigaragaza ukuremwa kwiwe. Then by Christmas, love. Noneho kugeza mu gihe cya Noheli, rukundo. That slept with both hands clasped over her, pushes and swellings. Urukundo rwaryamanye ibiganza byombi bifashe uko gusunika no kuzunguruka kwiwe. To the country, to the nuns. Ku gihugu no ku babikira. You are going to keep the child, my dear. Ese nshuti yanjye, ugiye gukomeza kubika umwana? How brave, but perhaps you will change your mind. Mbega ukuntu ufite umutima ukomeye, wenda uraza guhindura intekerezo. I hate azaleas. Nanga indabo za azalea. For as they bloomed, my child faded. Kubera ko iyo ziraba ni nako umwana wanjye agenda ashira. Within my belly, mu nda yanjye. Till she was dead still born. Kugeza ubwo yaje kuba agapira k'icyuma kapfuye. Inside the working wild coffin. Ari imbere mu isanduku y'inyagasozi yigendera. Inside the walking wild coffin. And no help. Hari ntacyo wabikoraho. Not even her mother. Yewe na mama ubwe. Who could not look. Utabasha no kureba. Who listened to love clang. Uwumvise ku nzogera y'urukundo. In a kidney dish with high short eyes. Akayumvira mu mpyiko yifuza amaso afunze cyane. And asked what is it. Noneho akabaza ngo ni ibiki, cyangwa se ni iki. Providence, said the nuns. Kandi Providence, a little girl. Providence niko ababikira bavuze. Providence ufite umutima mwiza, agakobwa gatoya. And I don't even know, nta nubwo nzi where she is buried, ahantu ashyinguwe. Christina, I hate azaleas. Nanga indabo za azaleas. Nta nubwo nzi ahantu Christina ashyinguwe, nanga indabo za azalea. Ikaba yaranditswe na Barbara Bradford, umunya-Jamaica. So tugiye kurebera hamwe rero ibibazo bigenda bibazwaho, tugerageze kubisubiza. Ariko uri kumva nyine ni poem ibabaje, irababaje byataye. Yeah. So let's talk about the questions. The question number 1 is,
What is the poem talking about? Ese iyi poem iri kuvuga kuki cyangwa se subject matter of the poem ni iyihe? So the answer is this. The poem talks about a woman who is expecting a baby but it is stillborn. Yes, ubundi iyo dusubiza bino bibazo nyine biba byabajijwe kuri iyi poem urushaho kuyumva neza cyane, kandi kenshi na kenshi niyo uhuye nayo nko mu kizami cya leta n'ibi bibazo bakunze kubaza ntabwo babihindura. So guys, nitugera ku bibazo n'ibisubizo mujye mukurikira fresh. So ikibazo cya mbere kikubaza ati ese iyi poem iri kuvuga kuki? None igisubizo cyacyo rero ni iki ngiki. Poem iri kuvuga ku mubyeyi wari witeze kubyara umwana ariko uwo mwana atari yavuka, aza kugira iki kwitaba Imana akiri mu nda. Who is Christine? Ese Christine ninde? Nk'umuntu wakurikiranye iyi poem yacu. Guys, Christine is the miscarried child. Christine ni ka kana kapfiriye mu nda. Question number 3. Describe the tone of the poem. Vuga tone cyangwa se ijwi rya poem, uburyo umusipika yayivugaga. Se yayivugaga yishimye ari guseka, yayivugaga mu buhe buryo? Here is the answer. The tone is bright because the parent is angry and unhappy. She cannot forget what happens to her. Yes, tone rero y'iyi poem cyangwa se igisigo cyacu Christine nimbi bitewe n'uko uyu mubyeyi wacu ararakaye cyane cyangwa se ntabwo yishimye, nta nubwo yabasha kwibagirwa ibyamubayeho. Ni ibintu bikomeye cyane bibabaje. So the tone is brighter, yes, because the parent is angry and unhappy and she cannot forget what happens to her. Iyo niyo tone yayo uri kumva, of course ntabwo ishimishije. Let's move on. Question number 4. Why doesn't a woman know where her daughter is buried? Ese ni ukubera iki? Ubwo ni ikibazo cya A. Ku kibazo cya kane A. Ni ukubera iki uyu mugore cyangwa se uyu mubyeyi atazi aho umwana we w'umukobwa bamushyinguye? Ubwo ni ukubera iki uyu mubyeyi atazi aho Christine yashyinguwe? So the question is this. The woman did not know where her daughter was buried because she was still weak and she did not attend the burial. Uyu mubyeyi ntabwo yamenye aho umwana we w'umukobwa yashyinguwe bitewe n'uko yari agifite intege nkeya, nta nubwo yigeze ajya ku kiriyo cyo gushyingura umwana we. Bikumva nyine umubyeyi yapfushije umwana we nibwo yari akivuka, none yapfiriye mu nda, nyine yabyaye umwana upfuye like that, afite intege nkeya. Urabizi niyo waba wabyaye umwana muzima nabwo uba ufite intege nkeya akanzwe, noneho mu gihe umwana wawe yapfuye byakubabaje cyane, yari afite intege nkeya atabasha no kugenda. Nuko rero mu gihe cyo gushyingura akana kiwe nyine ka Christine, noneho icyo gihe cyageze afite intege nke atabasha no kugera ku kiriyo ngo ajye kugashyingura, niyo mpamvu atazi aho kaba karashyinguwe. So let's move on the question 4B. Do you think it is important to know where someone you love is buried? Ese urakeka cyangwa se uratekereza yuko ari ibintu by'ingenzi kuba umuntu yamenya aho umuntu yakundaga yaba yarashyinguwe? The answer may vary from learner to learner. Igisubizo rero gishobora kuba kigiye gitandukanye, buri wese yagisubiza uko abyumva. Gusa guys, ndakeneye icyo nkeneye ni uko mwagisubiza muri comment. Ese muri kumva ari iby'ingenzi kumenya aho umuntu ukunda yaba yarashyinguwe aruhukiye? Guys, ndabikeneye ibisubizo byanyu muri comment. Nizere yuko murabikora. So the question number 5 says that describe the mood of the poem. Vuga mood ya poem. Iyi poem uri kumva imeze ute? So the answer is this. The mood is sympathetic.
the mood is sympathetic. Nyine iyi mood irimo iteye impuhwe, irababaje, something like that. So guys, first of all, reka turebere hamwe ubundi elegy ni iki. Elegy is a poem in serious reflection which typically mourns the loss of someone who has died or something that has been deteriorated. Elegy ubundi muri rusange ni poem ibiri kuririra cyangwa se kwibuka umuntu waba wagize witabye Imana, someone who has passed away, cyangwa se ikindi kintu cyavuye muri ubu buzima kitagihari, cyangwa se cyatakaje state cyari kirimo y'ubuzima. So uri kumva nyine yoyo ibiri ni poem biri kuvuga ku muntu wapfuye cyangwa se ikindi kintu. Ntabwo ari buri gihe ngo aba ari umuntu gusa, ushobora kuba watakaje ikintu. Rero iyi poem cyangwa se iki gisigo kiba kiri kuvuga, kiri kumuvugaho like that. The word elegy comes from the Greek word elegy, which means lament. Iri jambo elegy rituruka mu ijambo ry'ikigiriki ariryo elegy, risobanuye lament cyangwa se kurira, nyine kugira ikiniga, ukumva ukumva nyine uri mu buribwe bukomeye cyane, ufite agahinda kenshi cyane karemereye umutima, ukumva umutima wawe uraremerewe. Iri jambo elegy niko risobanuye. An elegy is therefore a mournful poem. So iyi elegy iyo mpamvu ni poem cyangwa se igisigo kiba kiri kuvuga nyine ku muntu wapfuye cyangwa se ikindi kintu cyabaye deteriorated, mournful, kiri kumoninga like that. Usually written in a semblance of a lost one for a funeral or as a lament. Say kenshi na kenshi rero yandikwa iri kuvuga nyine ku muntu waba wapfuye cyangwa se yitabye Imana mu gihe cy'ikiriyo like that, bari kumwibuka ibintu nk'ibyo cyangwa se iri kumuvugaho. Kandi nanone ikongera ikakoreshwa nka lament, nyine nka bwa buryo bwo kumwibuka ariko mu buryo ibibabaje, igaragaza nyine uburibwe iki n'iki, mbese iri ku expressinga inuza how sad it is to lose that one. So an elegy generally combines the three stages of loss. Ubundi iki gisigo cyo mu bwoko bwa elegy usanga kigizwe n'ibice bitatu byo kubura umuntu. First there is a grief. Mbere na mbere nyine hari kumva haba hari agahinda cyangwa se ishavu like that. Then praise of the dead one. Igice cya kabiri noneho kikaba ari icyo gusingiza uwo muntu witabye Imana cyangwa se uvuye mu mubiri, and finally consolation. Noneho bwa nyuma na nyuma akaba cyangwa se igice cya nyuma aricyo cya gatatu nyine kikaba kigizwe no kugira no kwihanganisha umuntu, abo bantu muri ibyo bihe bikomeye nyine baba barimo, ababuze uwo muntu. Elegies are identified by the following characteristics. So elegies zirangwa n'ibi bintu bikurikira. They focus on expressing emotions or thoughts. Elegies zibanda mu kugaragaza ama-emotion cyangwa se amarangamutima ndetse n'intekerezo. Elegies are not always based on a plot. Elegies ntabwo zikurikiza plot ngo igikorwa kirakurikiraho gutya na gutya successive of events wapi. Elegies use a formal language and structure. Noneho elegies ni ibisigo byifashisha imvugo isanzwe cyangwa se ururimi rusanzwe n'imyubakire isanzwe, ntabwo hazamo iki n'iki ngo gukoresha ngama literary techniques ngo za imagery iki n'iki wapi. Ikoresha ururimi rusanzwe rwakumvwa na buri wese ubusobanuro. Noneho the poet explores the questions about the nature of life and death, destiny, justice and fate. Noneho umwanditsi cyangwa se umusizi ntabwo ari umwanditsi ahubwo umusizi nyine uba wanditse icyo gisigo, ajya muri icyo gisigo ashiramo ibibazo bijyaniranye na kamere y'ubuzima ndetse n'urupfu, nko kwibaza ku cy'urupfu rubaho, iki n'iki, ibibi byarwo, iki n'iki. Noneho destiny, igeno, justice, ubutabera ndetse na fate, byose nabyo ni igeno. Noneho
It may mourn the passing of life and beauty or someone dear to the speaker. Nyine iri kuvuga cyangwa se iri ku mourning, iri kuvuga cyangwa yibuka, iri ku like that, iri ku expressing those sadness emotions about, or sadness feelings or grief feelings about the lost world. Ni ukuvuga ku bijyanye n'ubuzima bw'uwo muntu wo speaker yakundaga, someone dear, umuntu wari mwiza, ariko kuri uwo mu speaker cyangwa se kuri uwo uri kutubwira iyi poem cyangwa iki gisigo, ikindi ni it may express the speaker's anger about death. Nanone iyi elegy ishobora kugaragaza umujinya w'uri kutubwira iyo poem, cyangwa se w'uri gusiga iyo poem ku bijyanye n'urupfu, umujinya bafitiye urupfu kuko ruba rwamutwaye his or her dear one wakunda. Towards the end, the poet generally tries to provide comfort to ease the pain of the situation. Mu mpera za poem, umusizi agerageza nyine kugenda avuga ku bintu nyine byatuma ubwo buribwe bugabanuka. Nyine ni cya gice cya consolation nk'uko twabivuze, nyine kugerageza kwihanganisha ukunda, nyine abakunda uwo muntu. Yes. Christian elegies usually proceed from sorrow and misery to hope and happiness, because they say that death is just a hindrance in the way of passing from the mortal state to the eternal state. Ama elegies ya gikristo yo usanga nyine yagenda yanyura mbere na mbere mu by'agahinda ndetse n'imibabaro, iki n'iki, yakabiva muri icyo cyiciro yakagera mu kindi cyo munezero ndetse n'ibyishimo, bitewe n'uko baba bavuga yuko urupfu ubundi rubadindiza cyangwa se rubadindiza mu nzira yabo baba bari, cyangwa se nanone urupfu ubundi ari nk'inzira yo kuva mu gice cyo kuba upfa cyangwa se mortal state ukinjira mu gice cy'ubuzima bw'iteka cyangwa se eternal state. Mbese bo bumva yuko nyine nubwo urupfu ari rubi, ariko niyo nzira buri wese anyuramo kugira ngo agere muri ya state cyangwa se muri cya gihe cyo kudapfa. Yes, abakristo bo nyine baba bavuga bati like that, mbere y'urupfu umuntu anyura mu bihe bikomeye, ariko nyuma yarwo ahita yigira mu ijuru. Ku mukristo nyine wa nyawe ahita yigira mu ijuru, Yesu akajya kubaho neza we n'abamarayika. Yes, an elegy is not the same as eulogy. Elegy rero ntabwo ari kimwe. Elegy ntabwo ari kimwe na eulogy. Mu gihe eulogy ari statement written in prose and read aloud at the funeral, ari amagambo yandikwa nyine mu buryo bwa prose bw'ama sentences, ikaza gusomwa, bakayisoma read aloud, bakayisoma nyine bayisoma cyane nyine at the funeral mu kiriyo. Yes, guys, so this is the end of our lesson of today. I hope that those who asked me to talk about the poem Christine are somehow answered. So guys, nkurikije ko tumaze kubona elegy, ngira ngo muri kubona yuko nyine iyi foto yacu ihuje n'ibyo twari turi kuvugaho. Guys, this is the end of the lesson. My purpose nuko no mu Rwanda twagira abasizi benshi cyane, kandi nizere yuko nyine amasomo tujya dutanga mujya muyakuramo amasomo yo mu buzima busanzwe, because literature is the mirror of society. What the literature talks about, it is what we found here in our daily life. Guys, I was always teacher Cedric. Nizere ko wakoze kuri subscribe icon, nyine wahakiritse noneho ukanakika kuri ring kugira ngo anytime we upload new video here on YouTube you can be somehow notified. And even nizere yuko uraduha comment cyane cyane nyine unasubiza cya kibazo cya kangahe cya kane, I think yuko ari cya kane B. Kino kibazo kivuga ati, do you think it is important to know where someone we love is buried? Nanjye ndaza kujya muri comment zanyu njye nzisubiza.
yes niba wagikoze cyangwa utagikoze. Guys, I really love you. Was teacher Cedric, mbibutsa yuko mfite ibizamini bya leta marking guides zabyo. Kuba ugikeneye wanyandikira kuri nimero yanjye WhatsApp uri kubona muri screen. I really love you guys. See you in the next lesson. Blessed.